Today we are going to discuss the theory of consumer behavior. පාරිභෝගික හැසිරීම් න්‍යාය. Under this theory, there are three main theories: utility theory, indifference curve analysis, reveal preference theory. මේ පාරිභෝගික හැසිරීම් න්‍යාය යටතේ කතා කරන ප්‍රධාන න්‍යායන් තුනක් තියෙනවා. උපයෝගිතා න්‍යාය, උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය, ප්‍රත්‍යක්ෂ වර්ණ න්‍යාය. සිලබස් එකේ හැටියට මේ න්‍යායන් දෙක තමයි කතා කරන්නේ, උපයෝගිතා න්‍යායයි උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය. ඉස්සල්ලාම අපි මේ උපයෝගිතා න්‍යාය කියන එක සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වේවි මේ උපයෝගිතා න්‍යාය. ඒත් ඊළඟ දවසේ අපි තව පැය දෙකක් වගේ මේ උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now there are three theories under theory of consumer behavior. Especially two main theories we will hope to discuss. One is utility theory, other one indifference curve analysis. You can realize what is utility. First you have to realize what is utility. ඉස්ලාම ගොල්ල මොකද්ද මේ උපයෝගිතාව කියන එක හඳුනා ගන්න ඕනේ. හරි? The want, satisfied and power contained in a good is said to be its utility. In economics, the term utility is used to denote the satisfaction or welfare. Now, what is utility? The commodity means goods and services, has some power to satisfy our needs. That's power is the utility. Then you can tell utility is equal to satisfaction. That is also correct, right? But we can define correctly what is utility. The want, satisfied and power of the commodity is called utility. එතකොට භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට මේ අපිව පාරිභෝගිකයෙ තෘප්තිමත් කරන්න තියෙන ශක්තිය තමයි උපයෝගිතාව කියලා කියන්නේ. කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් උපයෝගිතාව කියන්නේ අපි භාණ්ඩයක් හරි පරිභෝජනය කරපුවාම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කරන ලැබෙන තෘප්තිය. වැරද්දක් නැහැ. But you have to realize that utility and satisfaction, two meaning, that two words. හරිද? මේ උපයෝගිතාවයි තෘප්තියයි කියන්නේ දෙකක්. Right? Before consume, we can realize the utility. After consume only we can get the satisfaction. දැන් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලදී ගන්න අපි පෙළඹෙන්නේ ඒකේ උපයෝගිතාවක් තියෙන නිසා. භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කළාට පස්සේ තමයි අපිට තෘප්තිය කියන එක ලැබෙන්නේ. ඒතර මේක දෙකක්. හැබැයි මේ විග්‍රහයේදී එක වචනයක් හැටියට භාවිත කිරීමේ වැරද්දක් නැහැ. Right? Then utility, from time to time economics people discuss utility, but this developed as a theory by the Albert Marshall. Right? That is called Marshall's utility theory. Marshall's utility theory. According to this theory, this is developed by so many assumptions. The main assumption is the utility can be measured. Utility can be measured. Assume that you are taking one glass of water at the first time, you can get something. According to this theory, that something you gain can be measured. There is a hypothetical measurement that is called utility. Utils. Util 8, 7, 9, 10, 12, like that, you can measure. You can use the cardinal numbers to measure the utility. That is why that theory is another name, that is cardinal approach. You can use the cardinal numbers 1, 2, 3, 4 like that. You can measure the utility. That is cardinal approach. Can you realize that? එතකොට මේ න්‍යාය ආර්ථික විද්‍යාව වරින් වර මතුවෙච්ච අදහසක් තමයි උපයෝගිතාව කියන එක වරින් වර සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක න්‍යායක් හැටියට ගොඩනගන්නේ මාර්ෂල්. ඒ නිසා මේකට මාර්ෂල්ගේ න්‍යාය කියලා කියනවා. ඒතර මේකේ ප්‍රධාන උපකල්පය තමයි උපයෝගිතාව මනින්න පුළුවන් කියන එක. Utility can be measured. එතකොට
අන්න ඒ අදහසින් තමයි මේක කාඩිනල් ප්‍රවේශය. කාඩිනල් අප්‍රෝච් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් කියනවා දැන් උපයෝගිතාව මැනලා මෙහෙම සංඛ්‍යාත්මකව දක්වන්න පුළුවන් නිසා ඒකට සංඛ්‍යා සූචක න්‍යාය. ප්‍රමාණාත්මකව දක්වන්න පුළුවන් ප්‍රමාණාත්මක ප්‍රවේශය. There are so many alternative names, like Marshall's theory, cardinal approach in Sinhala, that is Sankhya Suchaka Niyaya, Pramanatmaka Praveshe. This is quantitative. That is, you can measure the utility, that is quantitative method. There are some assumptions. Here also, many assumptions. Here you can see there are 6 assumptions. ඒතර ආර්ථික විද්‍යාවේ බොහෝ න්‍යායන් ගොඩනගලා තියෙන්නේ උපකල්පන මත. ඒතර මේ න්‍යායත් එයින් බැහැර වෙලා නැහැ. මේ උපකල්පන කීපයක් මත තමයි මේ න්‍යායත් ගොඩනගලා තියෙන්නේ. Of the theory of consumer behavior, that utility theory, utility is based on the cardinal measurement of utility. According to this theory, utility can be measured. The law assumes that the marginal utility of money is constant. Price of the good is fixed, that is constant. It is not changing. මුදලේ ආන්තික උපයෝගිතාව ස්ථාවරයි. ඒ කියන්නේ අපි භාණ්ඩයක් දෙකින් දෙකටම පරිභෝජනය කරනකොට ඒකේ මිල ස්ථාවරයි කියලා අපි උපකල්පනය කරනවා. There should not be any time gap between the consumption of one unit to the other. Now assume that we are taking a glass of water at the thirsty time. You are taking 1, 2, 3 like that. You are regularly, that is, you have to take that glass of water, right? It is not mean that you are taking 1 glass of water today, then another tomorrow, and day after tomorrow, like that. No, right? At that moment, පිපාසිත වෙලාවේ තමයි වතුර එක දිගට බීගෙන යන්නේ. අද වතුර එකක් බීලා හෙට වතුර එකක් බීලා අනිත් වතුර එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඒ මොහොතේ පරිභෝජනය. right? දැන් අයිස්ක්‍රීම් එකක් නම් අපි කාගෙන යන්න ඕන. හරි? ඒ මොහොතේ පරිභෝජනය. දිනක පරිභෝජනය. එහෙම නැත්නම් සතියක්ම අපි හාල් මැස්සුවේ බතුයි. කාගෙන එහෙම කරනවා. අන්න එහෙම තමයි මේ න්‍යාය පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. There is no any time gap between one unit to the another. At the first time, that moment you are considering that you are taking 1, 2, 3, 4 like that. You are taking more and more commodity, right? Or day consumption or week, like that, right? Then the unit of the commodity are homogeneous. Homogeneous. දැන් අපි හිතන්නකෝ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කොන්න දැන් කෑව රුපියල් 50ක් දීලා ඊට පස්සේ අපි රුපියල් 100ක් දීලා එහෙම වෙනස් වෙන්න බෑ. අපි දැන් ඇල්ලතුර නම් බොන්නේ ඇල්ලතුර උණු වතුර එකක් බොන්න බෑ. භාණ්ඩේ වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒතකොට ඒ කියන මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට එකම භාණ්ඩයක් තමයි අපි පරිභෝජනය කරන්නේ. The units of the commodity are homogeneous. The consumer is assumed to be rational economic man. තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක්. Right? He always try to maximize his utility by spending his money on money, right? Always he is try to maximize the utility. ආවට ගියාට බඩු ගන්නෑ. උපයෝගිතාව උපරිම අපේ තියෙන මුදලින් උපරිම උපයෝගිතාවක් ලැබෙන ආකාරයට මිලදී ගන්න එක තමයි අපි කියන්නේ තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක්. Introspective method. First, observe yourself, realize yourself, and understand others are also same like that. ආත්ම පරීක්ෂාවක් කළ හැකි බව. තමන් ගැන හොයලා බලලා අනිත් අයත් එහෙමයි කියලා හිතා ගන්න. එක්කෙනෙක් ගැන හොයන්නේ. වෙළඳපොළත් නැත්නම් අර අනිත් අයත් එහෙමයි කියලා අපි හිතා ගන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ උපකල්පනයන්ට යටත්ව තමයි අපි මේ න්‍යාය කතා කරන්නේ. Under these assumptions, you can discuss the utility theory. Under utility theory, again, there is two main theories: diminishing marginal utility theory, equimarginal utility theory, theory of consumer behavior.
under this theory, there are three theories. We have to discuss only two main theories. That is utility theory. Other one is indifference curve analysis. Indifference curve analysis. Under utility theory, again, there are two theories. Diminishing marginal utility theory. Other one is equimarginal utility theory. Right? Now, under the theory of consumer behavior, there are two main theories we are going to discuss: utility theory and the indifference curve analysis. Here, utility theory or cardinal, C-A-R-D-I-N-A-L, cardinal approach. This is ordinal approach. There are two main theories, that cardinal approach and ordinal approach. Cardinal means utility. Ordinal means indifference curve analysis. Under cardinal approach or utility theory, there are another two main theories: diminishing marginal utility theory, Heenavana Antika Upayogita Niyaya, Heenavana Antika Upayogita Niyaya. Other one is Samantika Upayogita Niyaya. Samantika Upayogita Niyaya. Equimarginal utility theory. Right? Today we will hope to discuss this part, that diminishing marginal utility and equimarginal utility theory. Utility means the commodity. That commodity means goods and services. Goods and services has some power to satisfy our needs. That power is the utility. You have to realize that. Right? Satisfaction and utility also two words, but you can use as a one word. That is not the problem in this theory. So now, according to the diminishing marginal utility theory, we are considering the consumer is consuming only one commodity. Can you realize that? According to the equimarginal utility theory, consumer consuming more than one, more commodity. Diminishing marginal utility theory. Now assume that you are at the thirsty time. You are very, very thirsty time. Hitanna දැන් ඔයගොල්ලෝ අධික පිපාසිත වෙලාවක ඉන්නේ. හරි? මතක් කරලා බලන්න දැන් අධික වතුර තිබහක්, අධික පිපාසයක්. Right? Now you are taking one glass of water. We will take glass of water. It is equal to commodity X, quantity X. X means one glass of water. Right? Quantity. Right? Quantity X. You are not taking any glass of water. There is no utility. There is one concept, that is total utility. Total utility. Right? Total utility of X. Right? Total utility of X. Total utility. Another concept. තව සංකල්පයක් අපිට ආවා. මුළු උපයෝගිතාව. Total utility of X. When you are taking one glass of water, right? One glass of water, you can get something. At the very first time, assume that you are taking one glass of water. You have got something. You can't express in words what you are gain. But according to this theory, it can be measured. That is a hypothetical measurement, util. මනක්කල්පිත ඒකකයක්
ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ විසින් හදාන තියෙනවා. ඒක තමයි මේ util කියලා කියන්නේ. util. Then you can take any number. 7, 8, 12, 13, 15, 14, like that. You can take any number. You don't worry about that number. Person to person, it may be changed. At the first time, you are taking 1 glass of water. Assume that you are taking 7 units, 7 utils, 7 utils, 7 utils. That is the total. 7 utils. Then according to this theory, you are taking more and more commodity at that moment. That first time, you are taking not only 1 glass, then taking another glass, another glass. Otherwise, you can't check the theory. Right? And you are taking 1 glass of water, you gain 7 utils. You are taking another glass of water. There is no time gap between one to another. Not tomorrow, day after tomorrow, no. Today, at the moment, you are taking another glass of water. Then you can get something. Second one also, you are earning something. You are gaining something. You can add this. You are assume that you are taking that now at the first time you are taking 1 glass of water. At the first one, you are taking more utility. That is 7 utils. Second one, it may be less. Assume that it is 6. 6 plus 7, that is 13. That is the total. Then you can realize how to calculate the total. Second one, you earn 6 utils. 7 plus 6, that is 30. That is the total. Then third one, you are taking third one. You are gaining something. You can earn something. You can add here, then 18. Then fourth one, you are taking something, 22. Fifth one, you are taking more and more, right? 25. You are taking sixth one. Right? 27. Seventh one, 28. 8 glass of water. Then again 28. Then what happened? You are taking more and more glass of water. On the bada pirigana enawa. On the bada piruna. Mitten bada piruna. Your belly is fully of water. Right? අටවෙනි එකත් ගන්නවා අමාරුයි. එපා වෙලා තියෙන දැන්. Total utility is not increasing. That is same. That is 28. දැන් එපා වෙලා. අමාරුවෙන් තව එකක් බොනවා. What happened? බඩ පුපුරනවා. ඔන්න 27යි. Right? අඩු වුණා. Right? Then you can realize what is total utility. That concept total utility. Right? According to this theory, another concept, තව සංකල්පයක් තියෙනවා. ඒ තමයි marginal utility of x. Marginal utility of x. You can calculate the marginal utility of x equal to changing the total utility of x divided by changing the commodity x, quantity x, quantity, right? Changing the quantity. Now here we can calculate the mu x. Then 0 to 1, total utility increase in 7. This is the change in total utility, that is 7. Right? Then the formula is Tu divided by the delta Tu divided by delta, the quantity 0 to 1, that is 1. 7 divided by 1, that the answer is 7. Then 1 to 2, here change in total utility is 6. Quantity, that is 1 to 2, that is 1. 6 divided by 1, answer is 6. Now you can realize quantity is changing 1 by 1. No use of divided by 1. You can directly write the difference between these two. That is 5, 4, 3, 2, 1, 0,
minus 1. Right. I think now you can realize what is marginal utility. How to calculate marginal utility. ඒකකයක් වැඩිපුර ගැනීම නිසා මුළු උපයෝගිතාවට එකතු වන ප්‍රමාණය තමයි ආන්තික උපයෝගිතාව කියලා කියන්නේ. ඒක ගණනය කරන්නේ කොහොමද? Right? Here you can see the two concept, that is TU and MU. What is the relationship between these two figures, TU and MU? That concept, two concept. Now TU is increasing. You are taking more and more commodity. TU is increasing. 7, 13, 18, 20, 25 like that, increasing up to this point, that 7 units. Then after that it is similar, that 28, 20 like that, then reducing. Normally when we are taking more and more commodity, that total utility increasing. It is increasing by decreasing rate. You can observe the marginal utility of X, that is diminishing. 7, 6, 5, 4, like that it is decreasing or diminishing. Inside this theory there is a law, the law of diminishing marginal utility. According to this data, you can realize the diminishing theory. Diminishing theory. You know, when we are taking more and more commodity, consuming more and more commodity, total utility is increasing by decreasing or diminishing rate. That is the law. The law is the law of diminishing. The law of diminishing marginal utility theory. ඕක තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ හීනවන ආන්තික උපයෝගිතා න්‍යාය කියලා කියන්නේ. අපි යම් කිසි භාණ්ඩයක් දිගින් දිගටම පරිභෝජනය කරනකොට මුළු උපයෝගිතාව එක්තරා සීමාවක් දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒ වැඩි වෙන්නේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන හේවත් හීනවන ආකාරයට. ඒක තමයි ආර්ථික විද්‍යාවේ හීනවන ආන්තික උපයෝගිතා න්‍යාය කියලා කියන්නේ. Right? Through the data series, you can discuss this. It is better. දැන් අපි මෙහෙම කියන්නකො. අපි දැන් අපිට කියනවා හීනවන ආන්තික උපයෝගිතා න්‍යාය සංඛ්‍යා දත්තයන් වලින් පැහැදිලි කරන්න. ඒතර ඕගොල්ලෝ quantity මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගත්තා. මුළු උපයෝගිතාවයි ආන්තික උපයෝගිතාවයි නේ ඕගොල්ලන්ට ඕනේ. දැන් අපි බිඳුව නම් මොනවත් නැහැ. එකක් පරිභෝජනය කරනකොට අපිට දැන් ඕන නම්බර් එකක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අඩු වගයක් ගන්න. ලොකු වගයක් අරගෙන එකතු කරගන්න බෑනේ හිතෙන්. දැන් ඔයාලා 8ක් 10ක් 12ක් ඒ වගේ වගයක් ගන්න ඕනේ. අඩු වගයක්. දැන් අපි ඉස්සලා 7 ගත්තා. දැන් අපි කියමු 10 ගත්තා කියලා. ඒතකොට ඉස්සලා 10යි. ඊට පස්සේ අපිට අඩු කරන්න අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට ඉස්සලා 10නේ ඊළඟට 8ක් එකතු කරනවා. මේ අතර වෙනස 8යි. ඊට පස්සේ 18යි. 3ක්. ඒතකොට අපි මෙතන 8ක් නේ එකතු කරේ 6ක් එකතු කරනවා. 18යි 6යි. එතකොට 24යි. හරි? දැන් මෙතන 10යි 8යි 6යි ඊළඟට 4ක් එකතු කරනවා. 28යි. ඊට පස්සේ 2ක් එකතු කරනවා. එතකොට මේ අතර වෙනස එනවා. එතකොට මේ 8 6 14 2. එතකොට මේ අර ඩිමිනිෂින් එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඕන සංඛ්‍යාවක් ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කටපාඩම් කරගන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අර අඩු නම්බර් එකක් ගත්තොත් මෙහෙම එකතු කරගෙන යන්න අපිට ලේසි. හරි? මෙතන ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න අමාරු නම් මේ විදිහට තමයි මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඕන නම්බර් එකක් ගන්න. quantity x 0 1 2 3 ඔන්න ගත්තොත් දැන් අපි පළවෙනි එකකේ පාවිච්චි කරනකොට අපි හිතමු 15ක් ආවා කියලා. දෙවෙනි එකට 10 නම් 25යි.
ඒතර මෙතන වෙනස එන්නේ 15යි මෙතන වෙනස එන්නේ 10යි. මේක අඩු වේගන යන ආකාරයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒතර මේ දත්ත පරීක්ෂා කරපුවාම යම් තාක් දුරකට මේ මුළු උපයෝගිතාවයේ ආන්තික උපයෝගිතාවයේ දත්ත අතර මේ සම්බන්ධතාවක් ඔබලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Normally that TU is increasing, that is positive, increasing. MU is increasing, decreasing rate. Likewise, you can realize. But very some extent you can realize, but difficult to realize really what is relationship between what is the relationship between DU and MU through the graphically to graph, right? You can easily realize what is the relationship between TU and MU. Now we are going to graph the TU graphically. This is the way. Here quantity x, here total utility of x 0. Now quantity is 1 2 3 4 5 6 9 like that. Then you can 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. You can now TU 7 13 18 this is the highest, that 28. According to the TU data, you can get some measurement 2 4 like that, or 5 10 15 20 25 30 like that. You can get any measurement. Now according to the data, 1 to 7, 2 to 13 like that, 1 to 7, 2 to 13, right? Now 7 to 8, 7, that is 1, 8, 28, this is 28. Because the 7 somewhere else, right? This is how, that is TUX. TUX. Then you can graph the MUX. Right. Here quantity x 0, MUX. MUX. Now normally one same measurement you can get here 3 4 like that. 1 2 3 4 5 6 7 8. Same measurement you can for TU and MU, that horizontal axis, no problem. Then the vertical, now here 1 2 3 again, MUX 1 2 3 4 5 6 7 8 like that, right? Now 1 to 7, right? You have to take the middle point of the 0 to 1, 0 to 1, that is 7, right? This number 0 to 1, 0 to 1, not direct 1. That 6 is 1 to 2 like that. So when you are mark the points that MU 0 to 1 7, 1 to 2, that you have to take the middle point of the 1 to 2, then 6 like that. Then here 7 to 8 0, 7 to 8 0, right? Now right, this is the 0, that 7 to 8 0. Normally that TU is something like this, TU, right? It is become start from beginning, that 0 point quantity x TU. Then at the maximum point of the TU, MU becomes 0, right? Now this is the maximum point of this TU, MU become 0.
Now, according to this MUX, quantity X, 0, marginal utility of X. Now, just you can realize the relationship between TU and MU. At once, you can see the relationship. Normally, that TU is positive, MU is negative, right? Now, the relationship between MU and TU, TU is increasing very slowly, that MU is decreasing very slowly. Now, TU and MU both positive, that is that TU is increasing, MU is decreasing. It's a curve, we can identify that. At the maximum point of the TU, MU becomes 0. Then TU decreasing the TU, that diminishing or turn down TU, MU going through the negative area, right? You can realize the relationship between TU and MU. Better to go to the PDF, my PowerPoint presentation, PPT, then you can realize, right? There are no graph, but points are there. You can realize, right? There are 3 relationships, 3 points, right? Here positive, here normally down, that is negative. Maximum point of the TU, MU becomes 0. Turn down, MU going to the negative area. Like that, you can realize, right? This is the utility theory. At the very beginning, economics people realized the consumer behavior or demand theory through these theories, right? Then today you have some opportunity to discuss demand theory like that. At the very beginning, there is no demand theory or how the behavior, consumer behavior. They realized through these theories. The demand theory also derived from these theories, right? So these are the oldest theory in economics, right? එතකොට දැන් ඔය අද කතා කරන ඉල්ලුම් න්‍යාය පවා ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන්නේ මේ න්‍යායන් තුලින්. මේ පාරිභෝගික හැසිරීම න්‍යායත් එක්ක කතා කරන න්‍යායන් තුලින්. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව වෙන පැරණිතම න්‍යායන් තමයි මේ උපේක්ෂා වක්‍ර විග්‍රහය, උපයෝගිතා න්‍යාය, මේ කතා කරන න්‍යාය. ඔය අද කතා කරන ඉල්ලුම් න්‍යාය පවා ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන්නේ මේ න්‍යායන් තුලින්. Right? So now I am going to prove that the demand theory also activating inside this theory, right? Now I am going to prove that. Now then මම යන්නේ මේ න්‍යාය පිටිපස්සේ මේ න්‍යාය ඇතුලේ ඉල්ලුම් න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. Right? According to the assumptions, the marginal utility of money is constant, and the price of the commodity is stable, constant, right? Now the price of the commodity, that price of X, that is fixed, no changing. When you are taking more and more glass of water, assume that price of commodity is 4 rupees, that is constant, right? 4 rupees, 4 rupees, 4 rupees, 4 rupees, 4 rupees, 4 rupees, 4 rupees. This is the price of the commodity, right? Right. Now, according to the theory, the utility theory, the diminishing marginal utility theory, the consumer is always consuming the commodity when comparing price of the X and the marginal utility of X. This is the equilibrium condition.
always he comparing price and the marginal utility. Price is equal to marginal utility. That is the saturation point. That is the utility maximization point, that output, that quantity you can identify. This is the utility maximization condition. Can you realize that? So මේ විග්‍රහය අනුව පාරිභෝගිකයෙක් හැමතිස්සෙම ගෙවන මිලට ලැබෙන ආන්තරික පුතා සමාන කරමින් තමයි භාණ්ඩය මිලදී ගන්නෙ. හරිද? එතකොට මේ ගෙවන මිලට ලැබෙන ආන්තරික පුතා සමාන වෙනකොට සම්පූර්ණයි. That is the saturation point. එතකොට එයා උපයෝගිතාව උපරිම කරන අවස්ථාව එතන තමයි තියෙන්නේ. Right? This is the condition according to the utility theory, diminishing marginal utility. This is the consumer equilibrium condition. Right? එතකොට හීනවන ආන්තරික පුතා න්‍යායයත් මේක තමයි මේ සමතුලිත කොන්දේසිය වෙන්නේ. Right? Now දැන් පාරිභෝගිකයා පළවෙනි භාණ්ඩය පරිභෝජනය කරනවා. ගෙවන මිල 4යි. ලැබෙන ආන්තරික උපතාව 7යි. හැමතිස්සෙම පාරිභෝගිකයා ගෙවන මිලට ලැබෙන ආන්තරික උපතාව සමාන කරමින් තමයි භාණ්ඩය මිලදී ගන්න. එහෙමනම් පළවෙනි ඒකකයේ ගන්නකොට ගෙවන මිල 4යි. ලැබෙන ආන්තරික උපතාව 7යි. ගෙවන මිලට වඩා ලැබෙන ආන්තරික උපතාව ඉහළයි. අනිවාර්යෙන් එයා දෙවන ඒකකයක් ගන්න පෙළඹෙනවා. Likewise, අනේ විදිහට when he assume that he is purchase or consume the third unit, third one, the price of the commodity is 4 rupees. He can yield, that is marginal utility of X is 5. MU is greater than the price, definitely he will take the fourth one. Price is 4 rupees. Marginal utility also 4. That condition satisfied. At the thirsty time, taking 4 glasses of water, that is the saturation point. That is the utility maximization point. Right. Now assume that he is going to fifth one. He is going to consume or purchase fifth one. Consume fifth one. Then පස්වෙනි එක ගන්න. බොන්න යන්නේ වතුර වීදුරුව බොන්න යන්නේ. පස්වෙනි එකකේ ගන්න යන්නේ. Right? Now he always comparing price and the marginal utility. Price is 4, marginal utility is 3. Price is higher than the marginal utility. The theory, he is not ready to purchase fifth one. He is ready to purchase or consume fifth one when the price is 3 rupees. ඒක තේරුණාද? දැන් එයා පස්වෙනි ඒකකයේ ගත්තොත් ගෙවන මිල 4යි ලැබෙන ආන්තික පුතාව 3යි. එයා ගෙවන මිලට ලැබෙන ආන්තික පුතාව සමාන කරමින් නම් හැමතිස්සෙම භාණ්ඩේ ගන්නේ. එයා පස්වෙනි ඒකකයේ ගන්න පෙළඹෙන්නේ ගෙවන මිල 3ක් නොත් විතරයි. Can you realize? Right? Then assume that he is going to purchase or consume sixth one. The price is 4 rupees. He can gain 2 units of that is the marginal value is 2. Now he is always comparing price and the marginal utility. He is ready to purchase or consume sixth one when the price is 2 rupees. He is ready to take seventh one when the price is 1 rupees. The consumer is ready to take more and more commodity when the price is reduced. That is the demand theory. Inside the theory, the demand theory also activated. Right? Right. You can realize that. So ආර්ථික විද්‍යාවේ ආරම්භයේ ඉල්ලුම් න්‍යායක් තිබුණේ නැහැ. හරිද? පාරිභෝගික හැසිරීම. නැත්නම් මේ ඉල්ලුම් න්‍යාය කියන එක තේරුම් ගත්තේ පාරිභෝගික හැසිරීම තේරුම් ගත්තේ මේ න්‍යායන් තුලින්. මේ න්‍යායන් තුලින් තමයි ඔය අද කතා කරන ඉල්ලුම් වක්‍රය ව්‍යුත්පන්න කරගෙන තියෙන්නේ. Now we can derive the demand curve. Demand curve. This is PU. This is MU. This is for demand curve. There are
You can here see that Roman 1, Roman 2, Roman 3. There are 3 graphs. This is third one for Roman 3 for demand curve. Here, price of X. Here, quantity X. Now you can get the measurement that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that. Here you can see the quantity 1, 2, 3, 4 like that. Then price of X. Here that price of according to this condition down here, Px equal to MUX. Px equal to MUX. You can get the same measurement here. Price is equal to MUX. Here 1, 2 like that, 3, 4, 5, 6, 7 like that. Same figures you can correct. Vertical axis, same measurement to you have to consider that Px equal to MUX. Right. Now when you are mark the point 1 to 7, 1 to 7, not 0 to 1, middle of the 0 to 1, no. 2 to 6 like that. Here that mu 0 to 1, that you have to take the middle point of the 0 to 1, then 7 like that. But here 1 to 7, 2 to 6, right? Like that you have to mark, right? Then this is the demand curve of X. You can derive the demand curve through the mu. Some textbook indicating that MUX equal to DX, like that, right? There are some textbook. සමහර මේ පොත්වල මේ ආන්තික පුතා වක්‍රයේම ඉල්ලුම් වක්‍රය හැටියට දක්වලා තියෙනවා. Better to derive the separate graph. That is better, I think, because that when you are marking the point that 1 to 7, 2 to 6 like that, you have to consider this is the better way. You can derive the demand curve through the MU curve. Then how to derive the demand curve through the diminishing marginal utility theory or MU curve. This is the way. Right. Now you completed this theory, diminishing marginal utility theory. We can consider some theories they realize through these theories, right? Especially there is a concept that water diamond paradox. Water diamond paradox. ජලය සහ දියමන්ති ද්වෛතය. Right? That's the paradox. Then I'll explain that water is needed for our life. Without water, we can't live. But diamond is no need. Diamond or gold, you are wearing some gold, that is not needed for live. අපිට වතුර ශරීරයට අත්‍යවශ්‍යයි. නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔය රත්තරන් එහෙම නැත්නම් ඔය දියමන්ති හරි අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. But how the price is? The water price is very less or no price. Diamond very high price. That is the paradox. ඒක තමයි ද්වෛතය කියන්නේ. ඒක තමයි වෙනස. Water diamond paradox. ජලය සහ දියමන්ති ද්වෛතය. වෙනස. There is a paradox. Right. You know, there are that classical schools that Adam Smith and others, they are the classical economics. Then the neoclassical, Marshall and Cannon, Pigou, they are the Navasambhavan neoclassicals. Then there is a paradox, that water diamond paradox, that classical economists not rich enough to explain
or realize the water diamond paradox. But Marshall, that neoclassical, they explain, they realize, they explain water diamond paradox through the utility theory. එතකොට දැන් ආර්ථික විද්‍යාල මේ සාකච්ඡා කරනකොට ගන්න කාරණාවක් තමයි දැන් ගුරුකුල තියෙනවානේ ගුරුකුල සම්භාවයන් නව සම්භාවයන් මේ මොඩර්න් නූතන ඇඩල් ස්මිත් ප්‍රමුඛ ඒ සමකාලීන අපි කියනවා සම්භාවයන් කියලා. මාර්ෂල් ප්‍රමුඛ ඒගොල්ලෝ අපි නව සම්භාවයන්. එතකොට මේ සම්භාවයන්ට බැරි වුණා මේ වෝටර් ඩයමන්ඩ් පැරඩොක්ස් එකට උත්තරයක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ අපෝසත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් මාර්ෂල් නව සම්භාවයන් හැටියට මාර්ෂල් එයා මේ න්‍යාය තුලින් ඔන්න ඔකට උත්තර දෙනවා. කොහොමද උත්තර දෙන්නේ? ඒ වෝටර් ඩයමන්ඩ් පැරඩොක්ස්. දැන් තේරුම් ගත්තානේ පැරඩොක්ස් එක මොකක්ද කියලා. ජලයේ සහ දියමාන්ති ද්වෛතය. මේක තමයි පැරඩොක්ස් එක. දැන් මේකේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් කතා කරන්නේ. දැන් මෙහෙම න්‍යායක් මාර්ෂල් කිව්වා මේකේ මොනවද මේ ඇයි මෙහෙම කියන්නේ මේකේ මොනවද තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇයි මොනවද භාවිතයක් කියන එක තමයි මේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. right? එකක් ඉල්ලුම් වක්‍රය උත්පන්න කරගන්න පුළුවන්. ඒකට පාරිභෝගික හැසිරීම තේරුම් ගත්තා. ඉල්ලුම් න්‍යාය තේරුම් ගත්තා. හරි? ඉල්ලුම් වක්‍රයත් උත්පන්න කරා. ඊට අමතරව තව එකක් කාරණාවක් තමයි වෝටර් ඩයමන්ඩ් පැරඩොක්ස්. එතකොට දැන් මේ විග්‍රහයෙන් කොහොමද මාර්ෂල් උත්තර දුන්නේ? right? Now try to realize. I will explain both Sinhala and English. Now here quantity, when you are taking more and more commodity, 1 2 3 4 5 6 like that, you are taking more and more commodity, the total utility increasing, that is decreasing rate, right? You can observe the marginal utility, that is decreasing, diminishing, adu වෙනවා හීන වෙනවා. When you are taking more and more commodity, marginal utility is diminishing. The money, value of the money also diminishing. Can you realize that? Answer is there. දැන් එතන උත්තරේ තියෙනවා. තේරුණාද දන්නේ? අපි භාණ්ඩයක් මෙහෙම දිගින් දිගටම පරිභෝජනය කරනකොට උපයෝගිතා ආන්තික උපයෝගිතාව මෙහෙම අඩු වෙනවා. හීන වෙනවා. කියලා කියන්නේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. උත්තරේ තියෙනවා එතන. කවුද ගත්තේ? More commodity, less value. What is abundant? That is the answer. යමක් බහුල වෙනකොට ඒකේ උපයෝගිතාව අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක වටිනාකම අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ජලයේ බහුලයි. Gold and jewelry or whatever, that is scarcity again, that නේද හිගයි. ජලයේ බහුලයි. උත්තරේ ඒකයි. ඉතින් මේකෙන් එයා උත්තර දෙනවා මාර්ෂල්. යමක් බහුල වෙනකොට ඒකේ උපයෝගිතාව හිනලා කරන ඒකේ වටිනාකම අඩු වෙනවා. ජලයේ බහුලයි. What is abundant? That's the reason. ඒක පැරඩොක්ස් එකට උත්තරේ ඒකයි. ජලය ශරීරයට අත්‍යවශ්‍ය ජලය ජීවත් වෙන්න නැතුවම බැරි ජලය එක්ක මුල අඩුයි එක්ක මිලක් ඇත්තෙම නැහැ. අපිට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැති ඔයගලගේ ඔය අතේ කනේ කරේ තියෙන රත්තරන් එහෙම නැත්නම් දියමන්ති මිල බලන්න. අන්න එක තමයි වෙනස. ඒක තමයි ද්වෛතය. ඒ ඇයි ඒකට හේතුව? ඒ වෙනසට හේතුව ජලයේ බහුලයි. right? ඒක තමයි උත්තරේ. මේකෙන් තමයි ඒක උත්තර දීලා තියෙන්නේ. යමක් බහුල වෙනකොට ඒක උපයෝගිතාව අඩු වෙනවා කියලා කියන එක වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ජලයේ බහුලයි. What is abundant? That is the answer. මේ වාගේ න්‍යායයන් තුලින් මේ ආර්ථික විද්‍යාව බොහෝ දේවල් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. තේරුම් ගන්න තියෙනවා. right? Marshall කියනවා this theory is based on the tax policy also. tax policy. දැන් මාර්ෂල් කියන මේ න්‍යාය බදු මූල ධර්මයටත් පදනම් වෙනවා කියන එක. ඒ කොහොමද? When you are taking more and more glass of water, more commodity, marginal utility is diminishing.
the value of the money or value of the value also diminishing. That is not good for the country, for economy. දැන් මෙහෙම ගන්නකො. දැන් අපිට ඔයගොල්ලන් මට මෙහෙම උත්තර දෙන්න. දැන් ඔයාලට උත්තර දෙන්න විදියක් නැතුව එක ඇත්ත. ඔයගොල්ලෝම උත්තරයක් හිතා ගන්නකො. දාන්න පුළුවන් අය chat box එකට දාන්න. දැන් ඔයාලගේ අතේ කනේ විශේෂයෙන් ඔය කාන්තාවන්ගේ දැන් ඔයගොල්ලන් ගෑනු ළමයි ඉන්නවා මෙතන ශිෂ්‍යාවෝ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය අතේ කනේ කරේ තියෙන ඒවා නැතුව ජීවත් වෙන්න බැයිද අත්‍යවශ්‍යද ඒ කියන කාරණාව. හරි? දැන් එහෙමනම් ඔයාලා දැන් මං ඉල්ලුවොත් ඔවා දෙනවද? ඉල්ලුවොත් දෙනවද? දෙන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මේ න්‍යාය හැටියට අපි යමක් වැඩියෙන් ගන්නකොට ඒක එපා වෙනවා කියලා කියනවනේ. එහෙනම් ඔයාලට දැන් ඔය රත්තරන් එපා වෙන්න එපයි. සල්ලි එපා වෙන්න එපයි. එහෙනම් මට දෙන්නකෝ. සල්ලි එපා වෙනවද? තව ප්‍රශ්නයක්. සල්ලි එපා වෙනවද? සල්ලි එපා වෙනවා. මගේ උත්තරේ නම් සල්ලි එපා වෙනවා. දැන් සල්ලි එපා වෙච්ච අය ලංකාවේ නැද්ද? ඒ කියන්නේ සල්ලි අපිට ඕන විදිහට නටවන්න ඕන. සල්ලි වලට ඕන විදිහට නටන්නේ සල්ලි එපා වෙච්ච අය. නේද? දැන් බල්ලට ඕන විදිහට නැට්ට නටවන්න ඕන. නැට්ටට ඕන විදිහට බල්ලා නටන්න කිව්වොත් මේක ලොකු අර්බුදයක් නේ. ඒකට එහෙම වෙන්න බෑ. ඒකට එහෙනම් එහෙම වැඩියෙන් තියෙන අයගෙන් අරගෙන අඩුවෙන් තියට දෙන්න ඕන. ඒක තමයි පදු මූල ධර්මය tax policy එක. Right? Take from those who have and distribute to those who not have. That is the theory. That is the tax policy. So now here, taking more and more commodity, the marginal utility is diminishing. That the value of the money is diminishing or decreasing. That is not good for the economy or country. So we have to take something from those who have and distribute to the those who not have. That is the tax policy. Then Marshall explained this theory based on the tax policy also. දැන් ඔයාලට ඒක තේරුණාද මේ න්‍යාය බදු මූල ධර්මයට පදන් වෙනවා. අපි යමක් බහුල වෙනකොට ඒකේ උපයෝගිතාව අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඒක සමාජ පැවැත්මට බාධාවක්. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. එහෙමනම් අර සල්ලි වලට ඕන විදිහට නටන අයගෙන් අපි අරගෙන වැඩියෙන් තියෙන අයගෙන් අරගෙන අඩුවෙන් තියෙන අයට දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක මේ බදු මූල ධර්මයට පදනම් වුණා කියන එක තමයි පදනම් වෙනවා කියන එක තමයි මේ න්‍යාය පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ විදිහට මේකේ ප්‍රායෝගික භාවිතයන් රාශියක් තියෙනවා. බොහෝ න්‍යායම් බොහෝ දේවල් concept මේ තුල තේරුම් ගන්න තියෙනවා. equity marginal utility theory. equity marginal utility සාමාන්තික උපයෝගිතා න්‍යාය. According to the diminishing marginal utility theory, we are considering the consumer is consuming one commodity. That commodity X like that, we are taking one commodity. According to the equity marginal utility theory, the consumer is consuming more than one. Right? According to the equity marginal utility theory, at the equilibrium point, there are two conditions should satisfy. That is, one is marginal. Assume that the commodity X and Y. There are again two commodities. The consumer is consuming more than one commodity. Assume that there are two commodities X and Y. You can write this way: price of X, mu Y, price of Y. This is the condition one. Right? Marginal utility of X divided by price of X is equal to marginal utility of Y divided by price of Y. Right? Then the second condition, quantity X into price of X plus quantity Y into price of Y equal to income. Income is equal to expenditure. Assume that consumer has 500 rupees. He went to the weekend fair. He should spend his whole money, that given money, that 500, to the commodity. That is the rationale. දැන් මෙතන තියෙනවා න්‍යායන් දෙකක්. දැන් මෙතන තියෙනවා මේ මොනවද කියන්නේ? කොන්දේසි දෙකක්. කොන්දේසි දෙකක්. ඒතකොට සාමාන්තික උපයෝගිතා න්‍යායයත්වේ භාණ්ඩ පැසක් මිලදී ගන්නා පාරිභෝගිකයෙක් තමයි අපි සලකා බලන්නේ. හරිද? ඒක භාණ්ඩ දෙකක් XY කියලා ගත්තොත් මෙන්න මේ කොන්දේසි දෙක සපිරන අවස්ථාවේ තමයි පාරිභෝගිකයා සමතුලිත විය යුතුව ඇත්තේ.
හරිද? එකක් තමයි x භාණ්ඩයේ ආන්තරිකතාවය x භාණ්ඩයේ මිලෙන් බෙදලා y භාණ්ඩයේ ආන්තරිකතාවය y භාණ්ඩයේ මිලෙන් බෙදලා ඒ දෙක එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි x සහ y සඳහා වැය කරන සෑම රුපියලකින් ලැබෙන උපයෝගිතාව සමාන කිරීමක් තමයි එතන කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගණන් හදනකොට ඒක තේරුම් ගනිවි. අනික තමයි x භාණ්ඩයේ මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය x භාණ්ඩයේ මිලෙන් වැඩි කරලා x භාණ්ඩ y භාණ්ඩයේ මිලදී ගත්ත ප්‍රමාණය y භාණ්ඩයේ මිලෙන් වැඩි කරපුවාම ඒක ආදායමට සමාන වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ විදිහට. ආදායම වියදමට සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන තියෙන උපකල්පනය තමයි the consumer is spending his whole money for the commodity. දැන් අපි සිය ආදායම භාණ්ඩ මත වැය කරනවා. සිය ආදායම කියලා කියන දී ඇති සල්ලි, දී ඇති මුදල. දැන් පොලට ගියා කියන්නේ සතියන්ත වෙනද පොලට රුපියල් 500ක් අරගෙන. ඒ 500ම දැන් මේ x කියන්නේ කරවල නම් y කියන්නේ එළවලු නම් ඒ දෙක මත වියදම් කරන්න ඕනේ. රුපියල් 500 මෙතනට සමාන වෙන්න ඕනේ. ආදායම වියදමට සමාන වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා රැෂනල් නැහැ. සල්ලි ඉතුරු කරන් අපි ගමුකෝ රුපියල් 500ක් අරන් ගිහලා 200ක් ඉතුරු කරන් ආවා. එයා තාර්කිකව හැසිරලා නැහැ. ඒකයි ගන්න එතන. ආදායම් වියදමට සමාන වෙන්න ඕනේ. That is the whole income spent for the commodity. All means that given money. වෙළඳ පොළට නම් අරන් ගිය සල්ලි. right? එතකොට මෙන්න මේ කොන්දේස් දෙක සපුරන අවස්ථාවේ තමයි පාරිභෝගික සමතුලිතය වෙන්නේ. right? එතකොට මෙතන අපි සැලකුව භාණ්ඩ දෙකක්. Assume that the consumer is consuming more than 2 commodity, that 3 x, y, z. So you can write this way, that z, p, z, like that. Then here plus z, p, z equal to I. Likewise, you can consider more than 2 commodity, 2, 3, 4, 5 like that. You can consider more than 2. භාණ්ඩ පැසක් භාණ්ඩ මල්ලක් එළදී ගන්න පාරිභෝගිකයෙක් ගැන තමයි මේ සාමාන්තික උපයෝගිතා න්‍යාය කරන්නේ. එකක් දෙකක් තුනක් හතරක් මේ විදිහට ඕන තරම් ගන්න පුළුවන්. Number of n. So you can write this MUX PX MUY PY MUZ PZ dot 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 MUN PN. Number of n number of n සංඛ්‍යාව. Right? Then XPX plus YPY plus ZPZ plus dot 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 NPN equal to I. Right? We can consider any number of commodity, not 2, 3, 4 like that. Right? Then now I think you can realize what is the conditions to satisfy the equimarginal utility theory. Now we are going to discuss with some data. I will take the data. Quantity 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? Now here 180, 160. Marginal utility of x. Second at 40, then 140, 120, 180, 60. Then the marginal utility of y, one that is 110, 100, 90, 80, 70, 60. Right. Right. Now these are the details about the rational consumer. Right. Assume that some rational lady went into the weekend fair with 240 rupees. 240 rupees. Right. 240 rupees. Price of the X, that is dry fish or whatever that fish or something. Price of X is now it is 800, 300, 500 like that. So that 100 grams, that is 40 rupees. Price of Y, that is vegetables, 100 grams, we will 20 rupees. Right. තාර්කික හැසිරෙන ගුහණියක් රුපියල් 240ක් අරගෙන මේ සතියන්ත වෙළඳ පොළට යනවා. හරිද? සතියන්ත වෙළඳ පොළට යනවා.
x කියන්නේ මොන හරි කරවල හරි මාළු හරි දැන් රුපියල් 40ට නෑ මම දන්නවා රුපියල් 400ක්වත් ගන්න බෑනේ 500 250ක් නමුත් අපි හිතමුකෝ දැන් කරවල ග්‍රෑම් 100ක් ගන්නවා රුපියල් 40යි එළවලු ග්‍රෑම් 100ක් ගන්නවා 20යි දැන් 100ක්වත් ගන්න බැරි කරන්නේ ඒක වෙනම කතාවක් අපි මේක ගමුකෝ එතකොට දැන් මෙන්න මේ තොරතුරු අපිට දීලා තියෙනවා මේ තොරතුරු තමයි අපිට දීලා තියෙන්නේ දැන් අපි මොනවද හොයන්න ඕනේ දැන් අපිට කියනවා ඇය සිය උපයෝගිතාව උපරිම කරන අවස්ථාවේ මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ සංයෝගය හොයන්න කියනවා. Right? These are the given details. Right? The quantity and the marginal utility of x and y, it is given, already given. Then the consumer income, that is given. Price of the commodity, that x and y, it is given. Now you have to find out the utility maximization commodity bundle, right? So now according to the theory, marginal utility of x divided by price of x equal to marginal utility of y divided by price of y. This is the first condition 1. So according to the data, now MUX is given. So now you have to find out MUX divided by price of x. Price of x is already given, that is 40 rupees. So MUX divided by 40. MUX divided by 40. So here 0, 0 you can, then 4. Here 3.5. Here 3. Here divided by 4, that is 2.5. 40, that is 2. Here 41.5. Likewise, you can calculate the this part. And here another MU y divided by py. The price of y is given, that is 20 rupees. You have to divide by this 20, 0, then 5.5, divide by 20, 5, divide by 20, 4.5, divide by 20, that is 4, divide by 20, 3.5, divide by 20, 3. Right? Now, this is the condition. MUX divided by price of x equal to MUY divided by price of y. Again, then x සඳහා වැය කළ සෑම රුපියලකමයි y සඳහා වැය කළ සෑම රුපියලකින් ලැබෙන ආන්තික සමාන කිරීමක් තමයි මේ කරන්නේ. හරිද? දැන් ඔයාලා මේක ටැලි කරන්න. මේක සමාන ඒවා හොයන්න. එහෙම වෙන ඒවා. මොනවද තියෙන්නේ? මෙන්න මේක හරියනවා මේ. ඕන් එක බන්ඩල් එකක්. Right? According to the first condition x and y one commodity bundle. ඒතර පළවෙනි කොන්දේසි සපුරාලන එක බන්ඩල් එකක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ දැන් x නේ මේක. x වලින් මේ 4යි කියන්නේ x වලින් 1යි. මේ 4යි කියන්නේ x වලින් 4යි. 1යි 4යි. 1යි 4යි. Can you realize that? This is the first condition. Now you can tally these two. That is the x. That 4 means here quantity 1. Here 4 means quantity from y. That is 4. This is the one commodity bundle 1 and 4. Likewise, you can find out the another 3.5, 3.5. 3.5, that x 3.5 means 2. Here 5, 2, 5. 2, 5. Can you tell other? 3, 3. From x 3, from y 6. 3, y 6. 3, 6. Now, according to the theory, this is the first condition. There are 3 bundles satisfy the first condition. Then the second one, xpx plus ypy equal to I. Then this is the quantity. Price of x is 40. That is 1 into 40. That is 40. Here 20. 20, that is 80. That 120. He spent, according to the first bundle, he spent 120 rupees. Now another 120 is
he is not spending. That is not rational. Can you realize that? Now here 40, that is 80 rupees. Here 20, that is 100. Then 180. He is not rational, right? Then here 40 means 120. Here 20 means 120. That is 240. This is the utility maximization commodity bundle. 3 POM X, Y POM, so 6 POM Y. Can you realize that? This is the commodity bundle that two conditions satisfied. That is the utility maximization commodity bundle. එතකොට මෙන්න මේ සාමාන්තික උපයෝගිතා න්‍යායට අනුව මේ පළමු කොන්දේසිය ඉෂ්ට වෙන්න ඕන. දැන් අපි ඒක මේ තියෙන දත්ත එක්ක දැන් MUX X භාණ්ඩයේ මිලෙන් බෙදලා මේ ටික ගත්තා. MUY දීලා තියෙනවා Y භාණ්ඩයේ මිලෙන් බෙදලා මේ ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ පළවෙනි කොන්දේසිය ඉෂ්ට වෙන භාණ්ඩ සංයෝග ටික අපි ටැලි කරලා මේ විදිහට වෙනම ලියාගත්තා. මේ විදිහට ගත්තා. තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි කොන්දේසිය අපරන භාණ්ඩ සංයෝග තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙවෙනි කොන්දේසිය තියෙනවා අපිට දීලා අපි ඒකට අනුව හදපුවාම මේ දෙවෙනි කොන්දේසියයි පළවෙනි කොන්දේසියයි දෙකම ඉෂ්ට වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන අවස්ථාවේ. එහෙනම් මේක තමයි උපයෝගිතාව උපරිම කරන භාණ්ඩ සංයෝගය. Utility maximization commodity bundle. Right. Now assume that consumer income is reduced up to 120, 180 or 180. Consumer is consuming 2 from X, 5 from Y. You can realize the income, consumer income and quantity demanded. Right? පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම සහ භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම අතර සම්බන්ධයත් මේ න්‍යාය තුල ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Right? ආදායම අඩු වෙනකොට භාණ්ඩ දෙකෙන්ම මිලදී ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරලා තියෙනවා. ඒකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේක දැන් වැඩි කිරීමකට යන්න අපිට මේ data අපි අරන් නැහැ ඉස්සරහට. ඒවා ගොඩක් දේවල් මේකේ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ න්‍යාය පිටිපස්සෙත් ඉල්ලුම් න්‍යාය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ඔප්පු කරන්න මම යන්නේ. right. දැන් අපි ගත්තේ පාරිභෝගිකයාගේ ආදායම 240. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? 240. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. right. ඊළඟට price of X අපි අඩු කරනවා 20 rupees. ඉස්සෙල්ලා තිබුණ 40යි නේ. දැන් 20ට අඩු කරා. Price of Y same, not changing. The consumer income and the price of the other goods are not changing. Assume that the price of X is reduced to 40 to 20. Now what happened? Right. Now according to the data Q1, 2, 3, 4, 5, 6. Again, we have to take the data MUX. We can remember 160, 160, 140, 120, 100, 80, 60. Marginal UTX 110, 100, 90, 80, 70, 60. Now you can, according to the new prices, MUX divided by price of X, then now price is 20 rupees. Can you realize that? 20. So MUX divided by 20, earlier that is 40, now 20. 8 divided by 20, 7. Divided by 20, that is 6. Divided by 20, 5. Divided by 20, 4. Divided by 20, 3. MUY divided by PY, that the price of Y is constant, that is not changing. Same figures you can write again. 20, that is 15.5, again 5, 4.5, 4, 3.5, 3, no? 3, right?
same figures earlier. You can same amount, same figures you can consider here also, that MUY and PY. Now you can tally the right here. 4.5. 5 is there, no? 5. Here x equal 4, x equal 4, y equal 2. One commodity bundle. Here 0.4, 5 from x, 4 from y, right? 3, 6 from y, 6 from x, right? There are another 3 bundles, right? I got the first condition. Then the second condition, you can here 20 or 80, here 20, that is 40. Again 120, not rational. 20, 100, 20, 80, 180, not rational. 20, that is 120, 20, that is 120. This is the commodity rational producer consumer consume that utility maximization commodity bundle 6 unit from x, 6 unit from y. This is the utility maximization commodity bundle. Right. Now earlier commodity bundle 3 and 6. 3 from x, y from 6. Right? When the this is price of x is 40. When the price of x is reduced up to 20, the consumer is consuming more from x. That means low price. What happened? Then you can realize the demand theory. Inside this theory also, the equilibrium marginal utility theory also, their demand theory is activating. The price of x is reduced, the quantity demanded from x is increasing, right? X බාණ්ඩයේ මිල 40ට 20 දක්වා අඩු වෙනකොට X බාණ්ඩයේ ඉල්ලුම 3 සිට 6 ඒකක 6ක් දක්වා වැඩි කරලා තිනවා කියන්නේ වැඩි වූ භාණ්ඩය අඩුවෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ මේ න්‍යාය පිටිපස්සේ මිල න්‍යාය එහෙම නැත්නම් ඉල්ලුම් න්‍යාය ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි කතා කරානේ එහෙම න්‍යාය නේද? එතකොට කොයි තරම් මේක රැෂනල්ද කියන එක. ඒක වෙනම කතා කරන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. නමුත් දැන් there are some limitations, right? Now, assume that you are taking one glass of water at the first time, you can get something, but you can't express in word. Then how can you measure? මේ කටින් කියන්නවත් බැරි දෙයක්. දැන් අපි වතුර වීදුරුවක් ලැබුණාම ලැබෙන දෙයක් මේක මොකද්ද උනේ අපිට මොනවද ලැබුණේ කියලා මේ we can't express in words. මේ වචනෙන් කියන්න බැරි දෙයක්. එහෙනම් කොහොමද මයින්නේ? ප්‍රශ්නයක් නේද? measurable. Is it measurable? එතකොට මයින්ඩ් බැයි නම් මෙහෙම න්‍යාය ගැන කතා කරන්නත් බෑ. එතකොට ඒ වගේ limitations මේකේ තියෙනවා. එතකොට utils කියන දැන් කොහොමද define කරන්නේ අපි නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක්නේ. එතකොට different values person to person. දැන් අපි වතුර වීදුරුවක් බිලා utils එකක 7යි කිව්වා. තව කෙනෙක් 10යි කියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් 20යි කියන්න පුළුවන්. There are problems. Right? No any questions. Now we are going to wind up the session. Thank you very much for your work.